There. That must be the central keep. That's where Anubin will be. Kia nơi trung tâm Anubin đang ở đó đó. Down there. That bridge should get us to the next wall. And give us an army to fight along the way. Con đường đó là sẽ dẫn ta vô pháp đàn, và chúng ta sẽ có một đám để giết đấy. Take out those archers. God help us. God save us from those red armored Minotaur. They just don't stop. It's like they don't even bleed. Can anything hurt them? God save us from them. Đây là một chiến binh, ông xin Chúa cứu chúng con. Làm sao mà để làm bị thương tụi Minotaur chứ? Chúng kiểu như Minotaur là mình đồng da sắt quá đó. Slow door.
One of us will have to stand there till it opens. It'd be smart to wait for the fighting to die down first. Where's your sense of safety, old man? Back at the Fountain of Elite. Finally. I thought that gate would never open. A girl's best friend.
perfect timing. The deeper we go, the older the wood. The central keep must be ancient. We'll find out soon enough. Càng vào sau chỗ này càng cũ kỹ nha. Chúng ta thấy sớm rồi. Must warn Lear. As one of their best spies, I was sent to investigate the disappearances near Kalamur. I disguised myself as a peasant girl and was taken as a slave. I learned that the mercenary Anuvin is behind it all. He's united the Minotaur and the Wargar, despite their hatred for each other, by addicting them to a mystical silvery liquid. And he means to use them to attack Lear. I have to warn the king. Tôi phải báo với đức vua. Cái gã kỳ sĩ đó là bây giờ đã thống nhất giữa tụi ma cà rồng với tụi trong người trao, bằng cách là cho chúng mê mẩn một loại nước. Cái nước gây nghiện á. Caddick, they're coming in from behind. Aye,
smarter. What is this? Some sort of cathedral? I didn't think a Nuven was the spiritual sort. Funny girl. A new bow. Then I knew my fate was sealed. It happened so quickly. It was just a flash of black, a shadow, and then a horrid screech. It was then I knew my fate was sealed. For years I spied these magnificent creatures tracing the horizon, and I always hoped one day to see a dragon up close. Well, be careful what you wish for. This was a bit too close. Ông này là nhà nghiên cứu, thì ông theo dõi một cái loại sinh vật gì đó ở trong bóng đêm á, thì bất ngờ một phát thì ông cái con quái vật nó quay lại đánh ổng thì ông chết. Ông nghe nói là ông chỉ xém chút xíu nào là ông có thể thấy được nó lại. Xíu xíu thôi, chỉ là xíu xíu thôi. This is starting to seem easy. Quiet, girl. Don't tempt the trickster. I think it's cute you're so superstitious. Superstitious, eh? Quit That's what I rousing, old needed. man, and find us a way out of here. Chỉ thật nhẹ nhàng thôi. Thế nào mà nhẹ nhàng gì chứ?
You're human! Caddick. Oh. Do these ears mean nothing to anyone? The other slaves. What's happened to them? Where are they? I don't know. There were thousands of us taken from all over the realms. But a few hours ago they moved most of us out deeper into the depths of the Citadel. To what end? No one knows. No one who's been brought that way has ever returned. Of course. No one returns from anywhere in this god-forsaken place. That's why we're here, Alara, to change all that. Go. Make your escape while you can, and take anyone else you find with you. But where are you going? Into the depths. Các người là con người. Cao Đốc à, có chuyện gì mấy người này cứ mỗi lần nhìn thấy tôi là cứ nói câu đó vậy. Anh là nô lệ ở đây đúng không? Thì tôi nô lệ, nhưng mà mấy hôm nay á thì tất cả bọn chúng đã lùa tất cả những người còn lại vào bên trong sau bên trong thành. Thì có vấn đề ông hỏi là cái chỗ chứ đó vô trong thành, ở trong đó là không có ai bao giờ trở ra được. Thì ông Cao Đốc nói ok, bây giờ thì anh lo mà thoát đi, rồi nếu mà có ai đó thì kéo họ đi cùng. Còn bây giờ tôi đi vào trong đây. Ông hỏi là đi đâu? Đi vào bên sau bên trong chứ sao nữa. Slag that. And where there's slag, There's the enemy. I see something. Cái nước đó. Vậy là cứ ở đâu có nước đó là có kẻ địch. Alara, take out those archers. This should take us right to the central keep. And to a new one. Ready, old man?
Ready, girl. Thứ này đưa chúng ta đến với Anubin. Caddick? Đó đó. Where's the keep? It must have... Wait. I know this pit. It was in my dream. Did any of your dreams tell how to get us out of this mess? No, but I seem to remember something happening right here. Yep, that was it. Dragon! So I see. Keep your head Here comes another blast! Stay out of its way! Ấy. Getting to him! Keep him in the ring! Cái này thì cái đang ăn chị cho vừa tụng cho ăn như công an của xong rồi nên tôi ăn cầu đấy rồi còn chạy bữa lại còn đi ra bán ở đây như nắm thì bọn nha nó tạo buồn Đi. It's not happening. I think Big pit. Cái lỗ này bự quá. Long Ừ. way to fall.
Rớt sẽ lâu lắm đấy. We have to climb all the way down there, don't we? Chúng ta phải xuống You're như the đó. one who wanted to be a hero. Cô muốn trở thành anh hùng lắm mà. Mà cái đó nói cái chỗ này là ở trong mơ của nó thái rồi. So this is Kala Mor. Đây là Calamore. This is where all the destruction started. I expected something cold and sterile, but the air is warm and smells of rot and decay. The climb is steep and the path is long. And reaching the bottom is only the beginning of what's to come. I feel the excitement in my bones. Tôi cứ tưởng chỗ này là lạnh lẽo lắm, ai ngờ nó lại nóng và lại có bốc mùi nữa. Long climb. Cuối cùng cũng leo lên. Surprise at the end of it. Let's see what this beast's corpse can tell us. Xem được con thú này nó có thể nói gì với chúng ta nghe. Once, we dragons were proud and free. Until the king of Dyfed enslaved us with his accursed gemstone. But the two greatest of us turned on him and destroyed him, freeing our kind. Until a Nuvin came, also bearing the accursed stone. He too enslaved us, but the stone was stolen from him by one he had once trusted. Fearing it would be used to take us from him, he gouged the eyes from our skulls to keep us from looking upon it. But even he dared not defile the mightiest of us. He chained them deep within Kala Mor, where they still wait. Perhaps for freedom. Gouging the eyes from dragons? It's madness. Agreed. The sooner we put an end to this Anuvin, the better. Mấy con rồng này xưa là vốn dĩ là tự do, nhưng mà từ khi ông vua của Calamore sử dụng đá bắt một chút nó lại, thì sau đó hai tướng lĩnh của rồng thì giải thoát bọn họ bằng cách lừa và giết ông vua đó. Thì sau đó thì cái Anuvin là quay lại cầm lại hòn đá đó, lại sai khiến tụi này. Cuối cùng thì bây giờ là tụi này đang khuất phục với Anuvin và đang chờ cơ hội để giải thoát. I don't trust it. Nơi này quá im lặng. That what you were waiting for, old man? Có ông muốn như việc này đúng không? Down in your old age. You truly have a gift for stealing my kills.
I was an overseer for His August Majesty. He told me he wanted to dig deep into the mountains beneath the city. Said he'd had a revelation. That something was down there that could win us the Great War. Whatever was down there, it felt wrong. Đây là người tiên tri của vua. Vua August là vua của King Kalanor này. Kalanor này ông vua là muốn xuống phía sau dưới cái thành này để tìm. Ông nói là có một cái thứ để có thể thắng được vương quốc Daifer. Thì mấy người đi nghe lệnh xuống thì cào thấy nó sai, có cái gì đó rất là sai. Kadok, those slave pens back there, they were empty. Aye, they brought everyone down here. But where are they now? Under the sky is that? Some kind of fountain of slag. Is it some kind of control? Let's find out. You're right. And here we go. Cái gì ở đây? Cái nước như là mùa điều khiển để thử xem nào. Still no sign of the prisoners. No, only signs of invading servants. Perhaps the prisoners are down here. Perhaps. It's awfully quiet for that many people. Ta vẫn chưa thấy tù binh nào cả, nhưng mà toàn lũ quái của Anubis. Đúng là vậy. Tại sao lại quá im lặng trong một nơi mà canh giữ quá nhiều tù nhân như vậy chứ? Going to fight it. Come on, Kadok. We'll have to fight it eventually. May as well do it while we have the element of surprise on our side. Là một con áo nữa. Ta không thể chiến đấu với nó được đâu. Thôi nào phải đi trước hai con nào mà đánh nhau với nó thôi.
are not going to fight it. Come on, Caddick. We'll have to fight it eventually. May as well do it while we have the element of surprise on our side. You were saying? Elara, another prisoner. Lại một người tù nữa. What did they do to the poor bastard? Sleg from his eyes, tongue cut from his mouth. Death was a kindness for him. And perhaps of value to us. I don't know why I was seen as a leader, living here in the depths of despair, but I was. I kept people spiritual. I looked out for the weak, for the sick. It helped me feel human. Our captors brought us down here, away from our work on the walls. We did not know why. Some were relieved at the break from our toil. I feared the worst. Though I had no idea then of what the worst truly meant. They brought us to a pool of some silvery liquid and began sacrificing us to it. Everyone. Weak, sick, men, women. Everyone I knew. Being slaughtered. I cursed our captors and their leader, the one known as the Nuven. It was all I could do, and it wasn't enough. They were not gentle to me. They left me for dead. But the others were slaughtered. Slaughtered to feed that Sleg. They killed them. Sacrificed them to the Sleg. Fed them to it. Like fuel in a forge. I don't think we want to see what they shape in that forge. Ông này là bác sĩ ở cái khu vực này, ông chữa cho những người mà bị thương khi mà đang làm việc á, thì bắt đầu lúc này là tụi nó kéo mấy người nó bắt đầu vào là nó quăng xuống cái hồ đó, nó hiến sinh mấy người đó. Nói chung là cái mạng người mới tạo ra cái nước đó. Ok.
trying to keep up with you? Think she'll let us pass? Oh, she will. One way or the other. Cô nghĩ là cô ta có cho chúng ta qua không? Tự nhiên rồi. Anuvin slaughtered everyone, just as my people were. And for what? For power and control. I understand your pain, girl. Then help me tear that bastard limb from limb. Anubis đã giết tất cả mọi người như dân làng của tôi vậy. Để làm gì chứ? Để quyền lực, để lấy được quyền lực và sự kiểm soát toàn bộ. Vậy thì hãy giúp tôi xé xác hắn ra. I was High Priest of Kalamar. Long had I prayed for the Great War to turn in our favor. A prayer that was granted after the death of the Queen. The people rejoiced, for victory seemed near. But his august majesty seemed different. Sharper, harsher. I confronted him, and he confessed to me that he had secured the aid of demonic powers to win the war against Dyfed. Then he grabbed me by the face and crushed my skull with his bare hand. May the gods have mercy on his soul. Tôi là tư tế của nhà vua. Thì chúng tôi cầu nguyện cho đức vua chiến thắng trận chiến này. Thì một ngày nọ thì ông ấy là thừa nhận với tôi là ông ấy có được sức mạnh, mượn sức mạnh của quỷ dữ. Sau khi nói xong thì ông ấy bóp đầu tôi, cầu xin Chúa Trời thương xót cho linh hồn của ông ấy. I hate heights. Can't shoot them, can't stab them, can't set them on fire. Too far to quit now. Anytime you're ready to leave is fine with me, Caddoc.
Bây giờ đã quá xa để rút lui rồi. Ông có thể rút lui bây giờ luôn đấy Cardiff. Feels like we've been here before. As long as we don't end up here again.
survived a whole trouble of dragons. Aye. Just makes me wonder what's coming next. Chúng ta mới thoát khỏi một đống rồng đấy cả đốc ạ. Không biết sẽ xảy ra cái chuyện gì ở đây. When I lived, I was forced to fight for the King of Dyfed. I and all my kin. Under his orders, we destroyed his enemy, the King of Kalamor. But as we lay waste to the city, my mate and I were called down into the ruins, where we found a pool of strange silver liquid. We drank deep of it. Its power surged through us and broke the King of Dyfed's spell. Fueled with fury and hungry for vengeance, we flew to Dyfed and obliterated it. We then returned to the Silver Pool, where we slumbered for centuries, until I was awakened by my mate. He had changed. His soul seemed hollow. Without warning, he struck, spilling the life from my body, and leaving me trapped between life and death. Con rồng này hồi trước là bắt đầu được gọi về trong cuộc chiến là bắt đầu đánh nhau, nhưng mà sau khi vua dùng đá để mà khống chế tụi này á, thì sau đó bắt đầu ông Arven nó xuất hiện này là tạo ra nguồn nước, thì lúc nó dùng con rồng này xuống nước, uống nước xong thì bọn rồng ném mạnh lên, xong con rồng này là đang nghỉ ngơi á, thì lúc đó có bạn nó gọi vậy. Lúc này là nhìn con rồng này là nhìn bạn của nó là không còn linh hồn nữa, thì bất ngờ bạn nó quay lại thủ tiêu nó liền luôn. Hear that? Chanting. Never a good sign. No. Whatever's down here, we're close. You feel that? Yes, like the air is charged with power. Charged with evil. We're close to the heart of this place. Ta đang gần tới nơi của khu vực này rồi, càng tới vơi càng thấy có mùi của pháp thuật, mùi của những gì thì khó.
was lady-in-waiting to Her August Majesty, the Queen of Kalamor. She was so beautiful, my lady, with flowing golden hair, always dressed in the most exquisite royal gowns. One night, my lady told me that her beloved husband, the king, had found a way to save us. I followed them. Down into that pit he had dug in the city. At the bottom was a huge chamber with a pool of some silver liquid. My lady was as awed as I until His August Majesty plunged a knife into her breast. He killed her. His love. I could not bear it. I ran to my lady's chambers and threw myself from her window. Cái này là bà hậu cần của của hoàng hậu của đức vua Akamalo. Ngày đó là ông vua kêu bà vợ xuống tầng hầm á, thì có một cái dòng nước bạc ở dưới đó, thì bất ngờ ông vua rút con dao đâm ngực bà vợ xô xuống cái nguồn nước đó, thì bà đã thấy được, bà ấy hoảng bỏ chạy, thì bị dí tới mức mà bà phải từ từ nhảy từ trên cửa sổ lao xuống. Finally. Who do you have to kill to get a shield around here? That's just great. How in the seven hells do we get past two dragons? Làm sao chúng ta thoát khỏi hai con rồng ở đây? Take the one on the right. How about if we just use the stone? Tại sao chúng ta không sử dụng miếng đá I nhỉ? think your sword would do more damage, but if you want to throw rocks, be my guest. The Death Stone. Use the Death Stone. Tôi sử dụng viên đá đó. Let's do it. Viên đá rồi. This almost feels like cheating. When will you realize, girl, that cheating death is a good thing? Cô giờ nghĩ là mấy cái cô giờ nghĩ là cái kiểu này ăn gian quá. Sự ăn gian từng chết là một điều tốt đấy. I think we found him. Ta thấy tôi nghĩ tôi thật đáng thương. Sylvan's little puppets come to dance for me. We're no puppets. Of course not. You're heroes. No, but we're as close as it gets. You're here to put a stop to me. Bring my reign of terror to an end. Just here to do a job. Fools. You've no understanding of why you're here. Perhaps not, but I think we know what to do. Công việc của cô là thế nào đấy?
beast is near. Con thú đang ở gần đây. Đánh neo là đủ khốn. My love, you've done it. Think of the riches, the reward promised by Leah. Anh đã làm tốt lắm. Anuvan, what's wrong? Anuvan? Nothing, my love. Nothing at all. Chẳng có gì cả, tình yêu của ta. Chẳng có gì. So, now you've had your vengeance, Seraphim. How does it taste? Cô Not đã trả thù vengeance, được rồi. warrior. This was never truly about vengeance. It was about salvation. For myself and my love. Salvation? He killed you. Not he. He would never do that. It was the Sleg. It is an ancient evil, cunning and crafty, but it has no form. It needs a host. A mortal body to do its bidding. A body that would willingly call upon its power. A body that would sacrifice the person dearest to them for it. A body even more powerful than that of its previous host. That is why I brought you here. To replace Anuvan, to free him and me. And now that you have done that, one of you will slay the other and become the new servant of the Slag. And the cycle will continue. Thì ra ông mẹ đưa hai người đi tới á. Treacherous harpy. Caddoc and I would never turn on each other. We won't be slaves to your cycle. But you already are. You drank the Slag of your own free will, for your own benefit. Its power is already at work within you. I don't know about you, but I feel no power at work. A bit of indigestion, perhaps. We'd no more than a taste of the stuff. I think there's only one person here under the power of the Slag. Wait! Caddoc, don't! One too many for my tastes. Think destroying the Deathstone will destroy her too. Oh, you know how I like to destroy things and see what happens. Think of the power. You lose the power I've given you. Think what could be yours. Think of what I've promised you. Riches, power. I can give you anything you want. I'll not speak for Caddoc, but I want to be rid of you. So, what shall we do with this mess? Bury it. Mẹ đi, thực ra không phải là đưa tụi này tới để mà giết người đâu. Relax, Caddoc. It's buried under tons of rock. No one will ever find it. Better to concern yourself with where we should head next. Thực ra